Namaskar. Welcome to Dakshaja, the fifth day of the 6-day long virtual festival of dance and audiovisual presentations. It is brought to you by Lok Chanda in collaboration with South Asian Multi-Art Agency, Glasgow. In this festival, we have tried to show Goddess Durga and her sacred female power as explored in ancient and contemporary culture. Durga has multifarious forms and power of love, war, strength, and protection. Mythology centers around combating evils and demonic forces that threaten peace and prosperity. Today, first of all, we have for you academics Julia Miller and Patty Cortese from USA, who will share their thoughts about Durga Puja. Then we have for you an audio-visual presentation by Amitabh Bhattacharya. Next, Devi Puja by Arupa Lahiri, followed by Kathak in Spain by Shreyashi Nag. And in the end, we have The Awakening, a Lok Chand presentation choreographed by Amit Haldar, and the dancers are Ashish Kumar, Tushar Yadav, and Anurag Khichi. Hope you enjoy today's program too. Hi, I'm Patty Cortese. I'm a school board member with the Eastside Union High School District. Happy to be with you to celebrate Durga Puja. Unfortunately, with the pandemic, we can't be together, but at least we have the technology to celebrate virtually. I miss being with you in person as I have for the past several years, celebrating not only food, music, and culture, but also the divine feminine, power of divine feminine in our world today. We need that as much as ever. So thank you so much for including me in this opportunity to say hello and bring my blessings. And I hope you have a wonderful, wonderful holiday. Thank you. Welcome, everyone. I am Julia Miller, and I serve on the El Camino Hospital Board. I want to welcome you to this amazing cultural celebration that I've had the privilege of attending over the years. So even though I am recording this from my backyard, we are still together and connected. It's amazing to know that among the millions of gods in India, Durga Puja was the one god who destroyed evil and brought harmony to our planet. That's the perfect example to empower women. Let's have the hope all together that next year we can meet again in person and celebrate as we did in the past year. Alvida. Ask any Bengali around the world and they will tell you that there is something called the Pujo feeling. Those charmed days leading up to the grand finale of the 4 days and nights of the Durga Puja. Parijat flowers bloom, elephant grass raises its white tufted hair in the meadows. The skies turn impossibly blue and there are perfect wisps of cotton candy clouds up in the heavens. On earth, frantic activity ensues. Idols of the goddess and her children are being shaped out of clay and straw and devotion. Each pratima alike in its energy and aura, yet unique in its charisma and appeal.
Ma Ashche! The goddess is at once the divine mother and a daughter returning home for a brief break from an austere life up in Mount Kailasha. From the moment her third eye is painted, Mrinmoyi, or the earthen statue, is transformed into Chinmoyi, or the sentient goddess. The Utsav is afoot. The next 4 days will be a blur of prayers being sent up, accompanied by the elaborate aratis to the goddess. The aroma of the dhunu, or Indian frankincense, will linger long after the elegant and sometimes frenzied dhunuchi dancers are gone. They will match their steps to the crisp beats of the dhakis, and the entire congregation will stand mesmerized by this crescendo of sound, fragrance, dance, and spiritual connection with the three dazzling eyes of the goddess that seem to gaze right into your soul. Along with the prayers are the cultural programs that are such a hallmark of the pujas, frenzied preparations for which have also begun months ago. The afternoons are reserved for prayers and huddling in groups to offer Pushpanjali, and then sitting at long tables to partake of the Bhog Prasad. And before you can blink, it is time for the goddess to return to her husband. It is Dashami morning. Married ladies give her an emotional farewell, adorning her forehead with sindoor and then blessing and greeting each other with the same vermilion. With heavy hearts, the divine family is escorted to nearby rivers and ponds for a tearful Visarjan. The air becomes thick with the hopeful chants of Ashche Bochor, Abar Hobe. The Utsav is already being planned for the coming year, through tears and smiles and the last beats of the dhak as the processions wind their way back home. नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगेः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि தை தையும் தத்தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தையும் தத்தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தையும் தத்தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தனாம் குதும் தத்தும் தனாம் குதும் தத்தும் தனாம் குதும் தத்தாம் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தை கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தாம் தாம் கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தை தை கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தாம் தாம் கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தை தை கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தாம் தாம் கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தை தை கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தாம் தாம் கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தை தை கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தாம் தாம் கிட்ட தக்க தற்றி கிட்ட தக்க தை
தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தாம் தித் தாம் கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தை தத் தை கிட்டத்தக்க தரி கிட்டத்தக்க தா தஜம் தடிதா ஜம் தடி ஜக தடி தை ததிங்கிண்ணத்தும் 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 தக்கத்த திங்கிண்ணத்தும் தக்கத்த திங்கிண்ணத்தும் தக்கத்த திங்கிண்ணத்தும் தக்கத்தி குக்கிடதக தரிக்கிடதும் தக்கத்தி குக்கிடதக தரிக்கிடதும் தக்கத்தி குக்கிடதக தரிக்கிடதும் தாம் திருகிடத்தக்க 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 திருகிடத்த திருகிடத்தக்க 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 திருகிடத்த திருகிடத்தக்க 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 திருகிடத்த திருகிடத்தக்க 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 திருகிடத்த தடாங் குத்தும் தடாங் குத்தும் ததீங் கிண்ணத்தும் தத் தை தையும் தத்தாம் 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 अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मण्डोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशनम्
भस्म भभूत सोहे अर्ध मोहिनी रूप है। कुंडल श्रवण नागही फनी, कुंडल श्रवण नागही फनी, सिर जटा गंगही धार है, सिर जटा गंगही धार है। सिर जटा गंगही धार है, अर्धांग बाघंबर छदे, अर्धांग बाघंबर छदे, उदगरे मोतिन माल है, उदगरे मोतिन माल है। अर्धांग अर्धांग अर्धांग। कर सोहि डमरू डिमक डिम, नूपुर करत झनकार है, नूपुर करत झनकार है, नूपुर करत झनकार है। ब्रज श्याम निरखत मगन होए, ब्रज श्याम निरखत मगन होए, चहु और जय जयकार है, चहु और जय जयकार है, चहु और जय जयकार है। ओम अर्धांग शिवाय नमः। ओम अर्धांग शिवाय नमः। ओम अर्धांग शिवाय नमः। Tadhei gineko, tadhei gineko da. Targata tadim gineko, tadim gineko da. Targata tadim gineko, targata da. Didita, da.
हरये नमः